Nos falta láminas también, ¿no? ¿Ah? Falta láminas ¿Láminas? para meterle. We'll just get together what we need to take para llevarnos las cosas. Esa es una ready, solo tengo que pegar aquí para que se meta acá adentro. Ya salió con el agua, ahora Ok, le ponemos el nivel. ¿ah? Le ponemos el nivel. I'm just filling up to the bottom part. Ah, I can see it. Este lo se metió. Pero esto lo tengo que sacar. Vamos a ir, whenever se va a poner más duro, ¿no? Yeah. ¿Por lo cual le vas a pegar? No le relleno entonces. ¿Ah? No le relleno. Yeah. Appreciate everybody that's been joining me live. Appreciate all the likes. Please don't forget to subscribe. We try to go live every day. At least once a day, sometimes twice. If possible. Multiple times. Huh? Sin moverle mucho. No, I'm not gonna backfill it then. Huh? I'm not gonna backfill it. No lo vamos a causar daño más. Que lo empuje, ¿verdad? Appreciate everybody that's been joining the live. Please hit the subscribe button and check out my latest updates, uploads and stuff. I'm gonna upload a lot more content tonight. I'm gonna be working in a different area tomorrow, so I might not go live because I don't think there's a good service, but we'll find out. We'll see tomorrow. If there's good service, I'll go live. We're kind of like in somebody's backyard, and it's kind of tough. No se le puede poner nivel a la piedra tampoco porque la piedra está over. No, es okay. No se le pone a la piedra, se le pone más a la esquina. O sea, está over. No, la esquinita, el puro filito. Tira para adentro. No, pero si lo meto para adentro no va a salir bien. Se va a ver la panza. I'm not going to base off the stone. You know what I'm saying?